Yeah, let's read the book of Job of Bible. 31. I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? But for what is the allotment of God from above, and the inheritance of the Almighty from on high? Is it is it not destruction for the wicked and disaster for the workers of iniquity? Does he not see my ways and count all my steps? If I have walked with falsehood, or if my foot has hastened to deceit, let me be weighed in a just balance, that God may know my integrity. If my step has turned from the way of my heart walked after my eyes, or if any spot adheres to my hands, then let me show so and another it. Yes, let my harvest be rooted out. If my heart has been enticed by a woman, or if I have looked at my neighbor's door, then let my wife grind for another, and let others bow down over her, for that would be weakness. Yes, it would be iniquity worthy of judgment, for that would be a fire that consumes to destruction, and would root out all my increase. If I have despised the cause of my manservant or my maidservant, when they com, uh, complained against me, what then shall I do when God rises up? When he punishes, how shall I answer him? Did not he who made me in the womb make them? Did not the same one fashion us in the womb? If I have kept the poor from their desire, or caused the eyes of the widow to fail, or eat my morsel by myself, so that the fatherless may not eat of it. But from my youth I reared him as a father, and from my mother's womb I guided the widow. If I have seen anyone perish for lack of clothing, or any poor man without covering, if his heart has not blessed me, and if he was not warmed with the fle- fleece, fleece of my sheep, if I have raised my hand against the fatherless, when I saw I had help in the gate, then let my arm fall from my shoulder, let my arm be torn from the socket, for the destruction from God is a terror to me, and because of his magnificence, I could not endure. If I have made gold my hope, or said to find gold, you are my confidence. If I have rejoiced because my wealth was great, and because my hand had gained much, if I have observed the sun when it shines, or the moon moving in brightness, so that my heart has been secretly enticed, and my mouth has kissed my hand. This also would be an iniquity worthy of judgment, for I would have denied God who is above, if I have rejoiced at the destruction of him who hated me, or
lifted myself up when evil found him. Indeed, I have not allowed my mouth to sin by asking for a curse on his soul. If the man of my tent have not said, who is there that has not been satisfied with his meat, but no sojourner had to lodge in the street, for I have opened my doors to the traveler. If I have covered my transgressions as Adam by hiding my iniquity in my bosom, because I feared the great multitude and dreaded the contempt of families, so that I kept silence and did not go out of the door. And oh, that I had one to hear, met, hear, met he, hear me. Here is my mark, or oh, that the Almighty would answer me, that my prosecutor had written a book. Surely I would carry it on my shoulder and bind it on me like a crown. I would declare to him the number of my steps like a prince. I would approach him if my land cries out against me and its furrows weep together. If I have eaten its fruit without money, or caused its owners to lose their lives, then let these thistles grow instead of wheat and weeds instead of barley. The words of Job are ended. Chapter 32, 7 minutes. Today, to this night, it's gonna go to 32, so I gonna, without, continually. 32. So these three men ceased answering Job because he was righteous in his own eyes. Then the wrath of Elihu, the son of Barachel, the Buzziti of the family of Rem, Buzziti of the Barachel and Elihu, and was aroused against Job. His wrath was aroused because he justified himself rather than God. Also against his three friends his wrath was aroused because they had found no answer and yet had condemned Job. Now because they were years older than he, Elihu had waited to speak to Job. When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three his wrath was aroused. So Elihu, the son of Barachel, and the Bozite, Elihu, Boz answered and said, I'm young in years, and you are very old. Therefore I was afraid and dared not declare my opinion to you. I said, the ages should speak, and the multitude of years should teach wisdom. But there is a spirit in man, and a breath of the Almighty gives him understanding. Great men are not always wise, nor do the aged always understand the justice. Therefore I say, listen to me. I also will declare my opinion. Indeed, I waited for your words. I listened to your reasonings why you search it out what to say. I paid close attention to you, and surely not one of you convinced Job
or answered his words. Lest you say, we have found wisdom, God will vanquish him, not man. Now he has not directed his words against me, so I will not answer him with your words. They are dismayed and answer no more. Words escape them, and I have waited because they did not speak, because they stood still and answered no more. I also will answer my part. I too will declare my opinion, for I am full of words. The Spirit within me compares me. Yeah, Spirit with me compares me. Indeed, my belly is like wine that has no vent. It is ready to burst like new wineskins. Yeah, new wines, new wineskins, new wineskins, new wineskins. I will speak that I may find relief. I must open my lips and answer. Let me not, I pray, show partiality to anyone, nor let me flatter any man, for I do not know how to flatter, else my Maker would soon take me away. Yeah, this will be the 교만한 자들의 마지막에를 항상 언약이 포악한 아껴야 할 말을 위협적인 말을 했다고 썼네요. Yeah, I want to read the Korean verse, but just read my it's dark. 스스로 홀로 담대히 대응하는 그 욥을 이렇게 볼 수 있었죠. 욥이 스스로 의롭게 여김으로 그 세 사람의 대답이 그침에 람 족속 부스 사람 바라겔 아들 엘리우가 노를 바라니 그가 욥에게 노를 바라면 욥이 하나님보다 자기가 의롭다 하며. 예, 이걸 지난번에 했던 것 같은데 엘리우 이야기네요. 이제 껌껌해졌어요. 힘몰듯이 자신의 별로 변명을 하고 마치고 생을 다시 가다듬는 말을 멈추고 또 기다리고, 그러나 지칠 대로 지쳐서 다시 새로운 사람으로 엘리우와 그래서 논쟁을 또 시작하게 됐네요. 연소한 젊은이가 녹초가 된 늙은이 상대로 또한 기운 가지고 다시 시작. 이런 생활을 하나님께서 또구나. 하나님의 기도로 또 반박을 시작한 그 내용을 32장에서 볼 수 있었습니다. 네, 잠깐만 그 32장을 짧게 읽어보겠습니다. 욥이 스스로 의롭게 여김으로 그 세 사람이 대답이 그침에 람족속 부수 사람 바라겔의 아들 엘리우가 노를 바라니 그가 욥에게 노를 바라면 욥이 하나님보다 자기가 의롭다며, 또 세 친구에게 노를 바라면 그들이 능히 대답지는 못하여도 욥을 정죄함이라. 엘리우가 그들의 나이 자기보다 많음으로 욥에게 말하기를 참고 있다가 세 사람의 입에 대답이 없음을 보고 노를 바라니라. 부수 사람 바라겔의 아들 엘리우가 발언하여 가로되 나는 연소하고 당신들은 연로함으로 참고 나의 의견을 감히 진솔치 못하였노라. 내가 말하기를 날이 많은 자가 말을 낼 것이요 해가 오랜 자가 지혜를 가르칠 것이라고 하였으나 사람의 속에는 심령이 있고 전능자의 기운이 사람에게 총명을 주시나니 대인이라고 지혜로운 것이 아니요 노인이라고 공의를 깨닫는 것이 아니라. 그러므로 내가 말하노니 내 말을 들으라. 나도 내 의견을 보이리라. 내가 당신들의 말을 기다렸고 당신들이 할 말을 합당하도록 하여 보는 동안에 그 변론에 내 귀를 기울였더니 자세히 들은즉 당신들 가운데 욥을 꺾어 그 말을 대답하는 자가 없도다. 당신들이 혹시라도 말하기를 우리가 지혜를 깨달았구나. 그를 이길 자는 하나님이시여 사람이 아니라 하지 말지니라.
예, 그가 내게 말을 하지 내 말을 내지 아니하였으니 나도 당신들의 말처럼 그에게 대답하지 아니하리라. 그들이 놀라서 다시 대답하지 못하냐 할 말이 없음이로구나. 그들이 말이 없이 가만히 서서 다시 대답지 아니한즉 내가 어찌 더 기다리랴. 나도 내 본분대로 대답하고 나도 내 의향을 보이리니 내게 말이 가득하고 내 심령이 나를 강박함이니라. 보라, 내 가슴은 봉한 포도주 같고 새 가죽 부대가 터지게 된 같구나. 내가 말을 바라여야 시원할 것이라. 내 입을 열어 대답하리라. 나는 결코 사람의 낯을 보지 아니하며 사람에게 아첨하지 아니하나 이는 아첨할 줄 알지 못함이라. 만일 그리하면 나를 지으신 자가 속히 나를 취하시리로다. 예, 이 말이 32장이었습니다. 그런즉 33장도 재미있을 것 같은데요. 예, for I do not know how to flatter, else my maker would soon take me away. 예, 아까 1장도 읽었는데요. 16분인데 한 2분 정도에 내가 공평하신 하나님의 저울로 잴 수 있게 원하신 욥의 담당한 친구, 저도 정직함이 공평함을 통과하는 욥에 있어서는 없었던 만약 있었더라면 내가 내 눈과 언약을 세웠나니 어찌 처녀에게 주목하랴. 그리하면 위에 계시는 하나님의 내리시는 분깃이 무엇이겠으며 높은 곳에서 전능자에 주시는 산업이 무엇이겠느냐. 불의한 자에게는 환난이 아니겠느냐. 행악한 자에게는 재앙이 아니겠느냐. 그가 내 길을 감찰하지 아니하시느냐. 내 걸음을 다 세지 아니하시느냐. 언제 나의 행위가 허탄하였으면 내 발이 게으르에 빨랐던가. 그리하였으면 내가 공평한 저울에 달려서 하나님의 나의 정직하심을 아시게 되기를 원하노라. 언제 내 걸음이 길에서 떠났던가. 내 마음이 내 눈을 따라갔던가. 내 손에 더러운 것이 묻었던가. 그리하였으면 나의 심은 것을 타인이 먹으며 나의 소산이 뿌리까지 뽑히는 것이 마땅하니라. 언제 내 마음이 여인에게 유혹되어 이웃의 문을 엿보아 기다렸던가. 그리하였으면 내 처가 타인의 매를 돌리며 타인이 더불어 동침하는 것이 마땅하니라. 이는 중재라. 재판장에게 벌받을 악이요 멸망하도록 사르는 불이라. 나의 모든 소산을 뿌리까지 없이 할 것이니라. 남종이나 여종이나 나로 더불어 쟁변할 때 내가 언제 그의 사정을 멸시하였던가. 그리하였으며 하나님이 일어나신 때에는 내가 어떻게 하겠느냐. 하나님이 공문하실 때에는 내가 무엇이라 대답하겠느냐. 나를 태속에서 만드신 자가 그도 만들지 아니하셨느냐. 우리를 뱃속에서 지으신 자가 하나까지 아시나이다. 내가 언제 가난한 자의 소원을 막았던가. 과부의 눈으로 실망케 하였던가. 나만 홀로 식물을 먹고 고아에게 먹이지 아니하였던가. 실상은 내가 젊었을 때부터 고아를 기르기를 그의 아비처럼 하였으며 내가 모태에서 나온 후로 과부를 인도하였었노라. 내가 언제 사람이 의복 없이 죽게 된 것이나 빈궁한 자가 덮을 것이 없는 것을 보고도 나의 양털로 그 몸을 더웁게 입혀서 그로 나를 위하여 복을 비게 하지 아니하였던가. 나를 도와주는 자가 성문에 있음을 보고 내가 손을 들어 고아를 쳤던가. 그래야 하였으면 내 어깨가 어깨 뼈에서 떨어지고 내 팔뼈가 부러짐이 마땅하니라. 나는 하나님 재앙을 심히 두려워하고 그 위험을 인하여 아무것도 할 수 없느니라. 내가 언제 금으로 내 소망을 삼고 정금더러 너는 내 의뢰하는 바라 하였던가. 언제 재물의 풍부함과 손으로 얻은 것이 많음으로 기뻐하였던가. 언제 태양의 빛남과 달의 명랑하게 운행되는 것을 보고 내 마음이 가만히 유혹되어 손에 입맞추었던가. 이 역시 재판장에게 벌받을 죄악이니 내가 그리하였으면 위에 계신 하나님을 배반한 것이니라. 내가 언제 나를 미워하는 자의 멸망을 기뻐하였으며 그의 재앙 만남을 인하여 기운을 뽐내었던가. 실상은 내가 그의 죽기를 구하는 말로 저주하여 내 입으로 범죄케 아니하였느니라. 내 장막 사람의 말이 주인의 고기에 배부르지 않은 자가 어디 있느냐 하지 아니하였는가. 나그네로 거리에서 자게 하지 아니하고 내가 행인에게 내 문을 열어주었노라. 내가 언제 큰 무리를 두려워하며 족속의 멸시를 무서워함으로 잠잠하고 문에 나가지 아니하여 타인처럼 내 죄악을 품에 숨겨 허물을 가리었던가. 누구든지 나의 변백을 들을지니라. 나의 서명이 여기 있으니 전능자가 내게 대답하시기를 원하노라. 내 대적에 기록한 소송장이 내게 있었으며 내가 어깨에 매기도 하고 면류관처럼 머리에 쓰기도 하며 내 걸음의 수요를 그에게 고하고 왕족처럼 그를 가까이 하였으리라. 언제 내 토지가 부르짖어 나를 책망하며 그 일왕이 일시에 울었던가. 언제 내가 값을 내지 않고 그 소산물을 먹고 그 소유주로 생명을 잃게 하였던가. 그리하였으면 밀 대신에 찔레가
나고 보리 대신에 사풀이 나는 것이 마땅하니라고 욥의 말이 그치니라. 예, 완전히 힘몰듯이 지지는 자신의 변호 반박을 하고 마치고 야 숨을 다시 가다듬고 이야기를 하였군요. 네, 감사합니다. 저도 아주 그냥 20분이 되기 전에 끝내려고 이렇게 했습니다. 네, 어찌됐든 31장, 32장 오늘 저녁에 32장을 한다고 그래서 다시 또 읽었습니다. May God bless all of you. 예, 아멘, 아멘.